Hi students, good afternoon. So in the previous session, we have discussed about some concentration terms, that is molality, mass percentage, mass by volume percentage, and ppm, parts per million. So and also mole fraction. So and also we have discussed about the solubility, that is under the solubility of solid in liquid, that is solubility of solid in liquid. So that involves two important processes, that is crystallization and dissolution. So how the solubility of solid and liquid is occurs, so that are already discussed in the previous class. So one more important topic under the solubility, that is factors affecting solubility of solid in a liquid. So already we discussed about the some factors, that is nature of solute and solvent, temperature and pressure. So that we have discussed one by one. The first factor that affecting the solubility of solid in liquid is nature of solute and solvent. The first factor that affect the solubility of solid in liquid, that is nature of solute and solvent. So let me explain. So for this, just I am going to take a 4 beakers. In this beaker, just taken water. So to this water, just I am going to add a solid solute, that is NaCl. So in the another beaker, so just I am going to take a liquid, that is water, as a solvent. To this, I am going to add one more solid solute, that is called as naphthalene. So again, one more beaker. In this beaker, I am going to take benzene, that is acts as a solvent. So to this, I am going to add one of the solid solute, that is NaCl. So again, take another beaker. So in this beaker, again take a benzene as a solvent. So to this, we are going to add naphthalene as a solid solute. So there are 4 cases here. So one is solvent is water here also solvent is water, naphthalene is a solute, here the NaCl is a solute. So in this case, benzene and NaCl, that is benzene is solvent, NaCl is solute, and naphthalene is solute here, benzene is a solvent. So what we have discussed here is, so first when the NaCl is added to water, definitely NaCl is dissolved in the water, solubility ಆಗುತ್ತೆ. So again we get naphthalene and water hakiದಾಗ, so we are not getting any solubility, so there is no any soluble nature of naphthalene in water ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ solubility ಬರೋದಿಲ್ಲ. So again NaCl, when it is added to benzene add ಮಾಡಿದಾಗ, so again there is no solubility. Naphthalene will not dissolve in benzene, and when the naphthalene is added to benzene, so there is a solubility. So 4 cases now observe ಮಾಡಿ. So what are the 4 cases here is, NaCl soluble in water, naphthalene is insoluble in water, NaCl is insoluble in benzene, and naphthalene insoluble in benzene. So so water is a polar solvent. Remember, water is a polar solvent, H plus and OH minus polarity. NaCl is one of the ionic solid. Ionic solids are also polar, so this is also a polar in nature. So again, so water is polar here. Naphthalene is nothing but there are 2 benzene rings fused with each other. So 2 benzene rings fused with each other, that is naphthalene. So naphthalene is non-polar in nature. This is non-polar. So here water is a polar. Again, so NaCl, this is polar in nature, and benzene, this is non-polar in nature. There is no polarity. Carbon and hydrogen there is no electronegativity difference. Positive and negative on the charge separation agodilla. So therefore that is taken as a non-polar. At the same time, so benzene naphthalene side only carbon hydrogen matra irodu, so that is also a non-polar. Again, so benzene is non-polar and the naphthalene is also a non-polar. So observe here, so polar solute that is easily soluble in polar solvent. So adhe non-polar tagondini, solvent polar ide, so the non-polar solute is not dissolved in the polar solvent. So again, NaCl is not dissolved in benzene, because NaCl is a polar, benzene is non-polar. So again naphthalene is soluble in benzene because both are non-polar in nature.
So from these four important concepts, so we can conclude that is one of the generally like dissolves like. That means polar solutes dissolves in polar solvent, non-polar solutes dissolve in non-polar solvent. So like dissolves like ಅಥವಾ polar dissolves polar, non-polar dissolves in non-polar. So polar solutes dissolve in non-polar solvents, non-polar solutes dissolve in non-polar solvent. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು. NaCl dissolved in water. NaCl is easily soluble in water, but not in benzene. Give reason antandre, so you can say, so NaCl is a polar, so therefore this is soluble in the polar solvent like water. But remember, benzene is a non-polar. So according to our concept, like dissolves like a polar solute dissolved in polar solvent, non-polar solute dissolves in non-polar solvent. That's why, so from these, so we can say, so nature of solute and solvent that can affect the solubility. You know, the solubility differs because of the polar and non-polar nature of the solute and solvent. That is, finally, like dissolves like, polar dissolves in polar, non-polar dissolves in non-polar. That is the one factor that affecting the solubility of solid liquid. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಆ ತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, polar dissolves in polar ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲರ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದೇ NaCl ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ Cl ಮೈನಸ್, ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. So type of intermolecular interactions in solid and solute ಎರಡು similar ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ definitely there is a solubility. So ಎರಡು differ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ for example say NaCl, so ಇಲ್ಲಿ polarity ಇದೆ but ಇಲ್ಲಿ benzene non polar. So ಅವಾಗ NaCl ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ intermolecular interaction and benzene ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ intermolecular interactions ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ differ ಆಗುತ್ತೆ. So therefore NaCl is not soluble in benzene. So therefore based on the intermolecular interactions in the case of solute and solvent, so we can say the solubility. So therefore polar solute dissolves in polar solvent, non-polar solute dissolves in non-polar solvent. That is the one factor, that is nature of solute and solvent, that affects the solubility of solid in liquid. So one more factor that affects the solubility of solid in liquid is temperature. The second factor is temperature. This is also a factor that affects the solubility of solid in liquid. So let us take a simple illustration. So consider a beaker. So in this beaker I am going to take a solvent, say water. So consider the another beaker. So same solvent, that is water is taken as a solvent here. And now, so I am going to add a solute A for the water in the first beaker. So in the other beaker, I am going to add a solute B. So solute A and B, and this is added to water, and you also added to water. So for example, so in the case of the dissolution of some solids water we have to solvent dissolve agಬೇಕಾದ್ರೆ that process is some may be endothermic or some of the process may be exothermic. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ when the solute is added to solvent, the solute mixed with the solvent, and finally it gives the homogeneous mixture is called as solution. And here also we'll get the homogeneous mixture, that is called as solution. So ಈಗ A ಅನ್ನೋ solute ಅನ್ನ B ಒಂದು ವಾಟರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Again B is also one of the solute is added to water, that gives a solution. So let us take, when the A is added to water, a solute is added to water, there is formation of solution and the concentration of A goes on increases, and the process is called as dissolution. That the process is called as dissolution. So in the previous class already we discussed about this concept, that is dissolution. So again B added to the water will get the solution. As by adding the B, the concentration of solution goes on increases, and the process is called as dissolution again.
So in the case, the first case, so the solution of A in water, if it is absorbs the energy, and then A no water soluble that absorbs the energy requirement there. Say that solubility of A in water is taken as endothermic. The first case is taken as endothermic. So in the second case, the B soluble in water that forms the solution, but during the soluble of the dissolving of B in water that liberates the heat. Just for explanation and the process, the dissolution process is taken as exothermic. So here the first case is endothermic and the second case is exothermic. And the Indian dissolution and endothermic dissolution and exothermic. So here, according to a Lee-Charles principle, now previous first year equilibrium chapter. So what is the meaning of Lee-Charles principle? Actually, Lee-Charles principle how the temperature affect the reaction, rate of reaction or forward direction backward direction effect of temperature Lee-Charles principle. So according to Lee-Charles principle, if the process is endothermic, so what is the favorable condition of temperature? So according to Lee-Charles principle, if the process is endothermic, the favorable condition of temperature is high temperature. Temperature high temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ process easy ಆಗುತ್ತೆ when the process is endothermic. According to Lee-Charles principle, if the process or reaction is exothermic, exothermic so that the favorable temperature is low temperature, and the temperature ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ reaction forward ಆಗಬೇಕು. So that is the one of Lee-Charles principle. The same thing is applied here. So if the dissolution of the solute in a solvent is endothermic, so ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, so endothermic ಆಗಿದೆ dissolution ಅಂದ್ರೆ, so we have to maintain a high temperature to increase the solubility of solid. It's very important. So if the dissolution of the solid is endothermic, ಅಂದ್ರೆ ಆ solute dissolve ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ heat absorption ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that process is endothermic, solubility is endothermic. So endothermic ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so we have to maintain high temperature according to Lee-Charles principle. So therefore, as the temperature increases, solubility of the solid in liquid also increases. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ if the dissolution is endothermic. That is one concept. And second concept is, second term exothermic anta helidine, andre the solubilizing the B in the water to form a solution is exothermic. Exothermic is nothing but heat is liberated. So in case according to Lee-Charles principle, we already know that exothermic process we have to maintain low temperature, andre solubility of solid is decreases by increasing the temperature. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, so exothermic ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ heat liberate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Heat liberate ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು process ನ forward ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to maintain low temperature. But ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so dissolution of the solid in liquid is decreases. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ if the dissolution is exothermic. So this is a very important. What is the effect of temperature on solubility of solid in liquid? So while explaining this, first we are mainly concentrated on the dissolution. So whether the given dissolution process is endothermic or exothermic. If it is endothermic process and the solubility is endothermic agidre, so that the solubility and temperature are directly proportional. So if the dissolution of solute in solid solute in a solid, the exothermic agidre, solubility and temperature are inversely proportional. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ endothermic ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ already ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, according to our thermodynamics, delta H is greater than 0. So nothing but delta H is a positive change in enthalpy. So exothermic andaga, so that is delta H is equal to negative, that is less than 0. That is change in enthalpy is negative value. Energy and negative indicates that heat liberated. So positive indicates that heat is absorbed. So I will repeat once again. If the dissolution is endothermic, in the case of solubility of solid in liquid, the temperature and solubility are directly proportional to each other. If the dissolution is exothermic, in the case of solubility of solid in liquid,
the temperature and solubility of the solid are inversely proportional. So that is about the effect of temperature on solubility of the solid in liquid. That is the one factor. And one more factor, that is pressure. Consider pressure. How the pressure affect the solubility of solid in liquid. Third factor, that is pressure. So remember, the pressure term is applied only for the gas molecules, because gases, important property of the gases are compressible. So when we pressure apply ಮಾಡಿದಾಗ gas ಏನಾಗುತ್ತೆ, compress ಆಗುತ್ತೆ. So according to Boyle's law, when by applying the pressure, volume of the gas decreases. So ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ there is no any gas. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಬರೀ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಟರ್ಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಸಾಲಿಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ there is no effect of pressure, because a very important thing is solids and liquids are highly incompressible. Highly incompressible. And they compress ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Since the solid and liquids are highly incompressible in nature, there is no effect or significant effect of pressure on the solubility of solid in a liquid. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಬಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ highly incompressible. So therefore, a very important is there is no significant effect of pressure on solubility of solid in liquid. There is no significant effect of pressure on solubility of solid in liquid. Give reason why, because solids and liquids are highly incompressible. So therefore there is no effect of pressure on the solubility of solid in a liquid. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. So among the following factors which will not affect the solubility of solid in liquid and lead. Among the following factors which will not affect the solubility of solid in affect or solubility of solid in liquid. Option A, nature of solute, nature of solvent, temperature, pressure. So nature of solute and solvent, that will affect the solubility of solid in liquid. So temperature, that will also affect the solubility of solid in liquid. But remember, pressure, there is no effect of significant effect of pressure on solubility of solid in liquid, because the solids and liquids are highly incompressible. So option pressure ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು solubility of solid in liquid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ solubility of gas in liquid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಂತ. Solubility of gas in liquid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ pressure effect ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. That will explain later. So that is about the factors affecting the solubility of solid in liquid. That is nature of solute and solvent. So ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು polar non polar ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So next ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ, ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ there is no effect of pressure on the solubility of solid in liquid. So that's about the factors affecting solubility of solid in liquid. And one more concept under the solubility. That is second one, solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid. That is one of the concept coming under the solubility. So here, let me take a simple example. So let us take on the oxygen.
or nitrogen gases. Oxygen and nitrogen gases. And one more gas I am going to take, that is HCl, hydrogen chloride gas. So here, when the oxygen was into water, that is one of the solvent. So here also, so let us take the solvent is water. When the HCl gas is passed into water and the hydrogen is passed into water. So here, oxygen is soluble in water in a very much less quantity. So ತುಂಬಾ less quantity ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ HCl gas ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ more extent ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ soluble ಆಗುತ್ತೆ. So what is the reason here again? HCl is a polar. So why it is a polar is nothing but, so HC ಮೇಲ್ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, it's a polar covalent bond because chlorine is most electronegative compared to hydrogen. So this is get the partial negative and this is get the partial positive charge. Since it is a polar in nature, water is also a polar and HCl is easily soluble in water. Up to the ಏನಂತ ಬಂದ್ರೆ HCl gas ತುಂಬಾ more extent ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, water soluble ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, they are less soluble in water. So again ಇಲ್ಲಿ nature of solid and solvent ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, polar non polar ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ option is non polar actually. Oxygen is non-polar, water is polar, therefore oxygen is a very less quantity of oxygen is soluble in water. And remember that very much less quantity of oxygen in water is very useful for aquatic animals for breathing. Again, aquatic animals, water aquatic animals in matter, so that are used dissolved oxygen for breathing. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ soluble ಆದರೂ ಸಹ that amount of oxygen is very useful for the breathing purpose in the case of aquatic animals. So again HCl soluble in water because HCl is polar, water is also polar. Addition to this, not only HCl gas, even ammonia gas is also soluble in water and also sulfur dioxide gas, that is also soluble in water. There is a only reason is HCl is a polar, again ammonia is polar, sulfur dioxide is also a polar. Addition to the polar nature of these gases are chemically combined with the water and resulting in the formation of some other compound. So ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ HCl ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ HCl ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ HCl ಲಿಕ್ವಿಡ್, HCl ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ NH3 ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ವಾಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ that is the formation of ammonium hydroxide solution. That is an aqueous solution. Aqueous solution of ammonia is called as ammonium hydroxide. And sulfur dioxide and water pass ಮಾಡಿದಾಗ there is a formation of sulfurous acid, H2SO3. Just combination ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So HCl ammonia, what is the combination of ammonium hydroxide? That is also one of the compound. And sulfur dioxide dissolved in water, that gives the sulfurous acid. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ polar nature ಒಂದು ರೀಸನ್ ಆದ್ರೆ, and another reason they are easily combined with the water to form other compounds. So therefore that the polar gas molecules are soluble in polar solvent, non-polar are not easily soluble in solvent, that is oxygen is less soluble in solvent because oxygen is a non-polar, so water is a polar. So that is one of the factor and the nature of solute and solvent ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ applicable ಆಗುತ್ತೆ. So one more factor that affect the solubility of gas in liquid. So really gas soluble are liquid ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So solubility of gas in liquid ಅಲ್ಲಿ gas is acts as a solute, that is acts as solute, liquid is acts as a solvent. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ನಂತರ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಹ ಅದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That solution is liquid solution. That is when the any gas dissolved in or soluble in the liquid, that gives this type of solution, liquid solution. So that is one of the simple concept. So how the nature of solute and solvent affect the solubility of gas in a liquid. And one more topic, so that is one more important factor that affect the solubility of solid gas in a liquid is temperature. The factor that affect the solubility of gas in liquid, that is temperature. So here, as the temperature increases, solubility of the gas is decreases. So this is the very important. So I will explain why it is
like studies temperature increase ಆದಾಗ solubility of gas ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So there is a reason. First of all, ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, so just I am going to take a simple one of the gas, ಯಾವುದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ಡಿಸಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So dissolution of a gas in a liquid is just like a condensation. Condensation ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Condensation is nothing but conversion of gas molecules condense ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, liquid steady ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So in the gas, dissolution of the gas molecule in water is considered is similar to condensation. And remember, during condensation, that heat is liberated. That heat is liberated. Nothing but delta H is equal to negative, and the process is taken as a exothermic. The process is taken as exothermic. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಸೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೀ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್, ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಿಯರ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಯಾರು ಡೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಡೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಡೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ exothermic, so according to Lee Charles principle, the favorable condition of temperature is low temperature. But ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to maintain a low temperature, because the solubility of the gas in liquid is always exothermic. Therefore, according to Lee Charles principle, to increase the solubility of a gas, we have to maintain low temperature. So ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So one more important term, important concept behind this. So ಹಂಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, because solubility of the gas in water or solvent is exothermic. Or one more factor is there. So consider this is the non-solvent, that is water. So inside the water, the gas molecules are dissolved. Gas molecules are dissolved. So ಈಗ ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a force of attraction. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, and also there is some force of attraction between the gas molecules. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so according to our kinetic theory of gases, kinetic energy is directly proportional to temperature. As the temperature increases, what happens? The kinetic energy of the gas molecules, that is boson, increases, because kinetic energy is directly proportional to temperature. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, kinetic energy ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. As the kinetic energy of the gas molecules increases, that the movement of the gas molecules increases, and the force of attraction, ಇವೆರಡು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, that is boson, decreases. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದೂರ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. As the temperature increases, kinetic energy increases, therefore some of the gas molecules are escaped out from the solution. A gas molecules ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are come out from the solution, so by overcoming the force of attraction between the gas molecules. So this is the other point why the solubility of gas decreases with increasing the temperature. So one important factor is that the solubility of gas in liquid is exothermic. Therefore, according to Lee Charles principle, we have to maintain low temperature. But temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ automatically solubility of gas ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. And one more factor ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, as the temperature increases, according to our kinetic theory of gases, kinetic energy of the gas molecules increases with increasing the temperature. As the temperature increases, kinetic energy of the gas molecules inside the solution increases, and they start to move apart from each other, and that comes out of the solution.
comes out of the solution by overcoming the force of attraction between them. ಅವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಆಚೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So that's why totally, so solubility of the gas and the temperature is always inversely proportional. Reason helabekadre exothermic, because solubility of any gas in liquid is always exothermic. That's why as the cell temperature increases, solubility of the gas decreases. So that is a very important factor that affecting the solubility of gas in a liquid. So one more factor that affecting the solubility of gas in liquid. So under this, there is one more important application level question. So here an application level question, right? Aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water. So remember, this is very important application. So aquatic animals are more comfortable in cold water than in warm water. Give reason. So we know that aquatic animals are using the dissolved oxygen for breathing. So the oxygen just dissolve. That dissolved oxygen is very useful for the breathing in case of aquatic animals. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. Cold water ಅಂತಂದಾಗ definitely we know that temperature is less. ಅಂದ್ರೆ cool ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ temperature ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So temperature ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so solubility of the oxygen, remember oxygen is a gas, solubility of the oxygen is more in water. So ಅದೇ warm water ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ temperature is high, the temperature ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. As the temperature increases, what happens? Solubility of gas, that is oxygen, that will be decreases. So remember, so ಯಾಕೆ aquatic animals are more comfortable in cold water ಅಂತಂದ್ರೆ so temperature, cold water temperature ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, temperature ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ more amount of the oxygen is dissolved in the water. So therefore more amount of oxygen or oxygen is easily available for breathing purpose in case of aquatic animals. ಅದೇ ನೀವು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ aquatic animals ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, the amount of oxygen dissolved in the water is less. Andre the amount of oxygen is required for breathing purpose is less in case of warm water. Therefore they are not survive in the case of warm water. Therefore aquatic animals are more comfortable and survive in cold water. Again ನೋಡಿ application ಇದು solubility of the gas, that is oxygen, that is increases with decrease in the temperature. Reason ಏನು? So this is solubility of any gas in liquid is exothermic. So therefore ಇಲ್ಲಿ temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, so temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ solubility ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Dissolved oxygen ಕಡಿಮೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ warm water ಅಲ್ಲಿ so they are not comfortable in warm water but they are more comfortable in cold water. So that is one of the application level question. Why the aquatic animals are more comfortable in cold water than warm water? That is one of the important application under the effect of temperature on solubility of gas in liquid. So one more important factor that affects the solubility of gas in liquid, that is pressure. That is pressure. So we know that there is no significant effect of pressure on the solubility of solid in liquid because both solid and liquids are highly incompressible. But ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು what is the effect of pressure on the solubility of gas in liquid ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ there is a pressure term. ಅಲ್ಲಿ pressure term ಇರಲೇಬೇಕು. So generally we can say solubility of gas increases with increasing the pressure. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ solubility of the gas ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So that can be explained by taking some illustration. One illustration ತಗೊಂತಾರೆ. So just I am going to take a container. ಒಂದು container ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. So this is the surface of liquid. This is the surface of liquid solvent. This is the solvent.
and these are the gas molecules. These are the gas molecules above the solvent. Some gas molecules already solvent dissolve agide. So that's some amount of the gas molecules which are already entered into the solvent, that is become a solution. So now this container consists of two factors and two terms here. So one to solution phase and this is taken as a gas phase. Above the solution, the surface in the solution surface, so that is a gas phase. This is the gas phase. So I will the solution phase. So if the male just I will take a piston. This is the piston. This is a piston. So this is the gas phase, and this is a solution phase. Already some amount of gas molecules already dissolved in the solvent. That is the solution. That is the liquid solution. So at this stage, assume that there is an existence of dynamic equilibrium between the gas molecules which are present in the gas phase and the gas molecules which are present in the solution phase. And the equilibrium exists agate. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ there is existence of equilibrium ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So at a constant temperature and pressure, ಈ temperature ಮತ್ತು pressure ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So there is existence of dynamic equilibrium between the gas molecules present in the gas phase and the gas molecules which are present in the solution phase. Okay, so equilibrium exists agate. The gas molecules, the rate of gas molecules which are entering into the solution, the rate of gas molecules which are entering into the solution and leaving of the solution. The gas molecules which are entering into the solution, R-speed, but the gas molecules already water dissolve ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ solvent ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ gas molecules again coming out of the solution. ಇವೆರಡರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. That is rate of entering of the gas molecules into the solution and rate of entering of the gas molecules into the gas phase, from solution phase in the gas phase ಗೆ ಯಾವ ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇವೆರಡು ರೇಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೋ then there is existence of dynamic equilibrium at a particular temperature. So this is the one concept. ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಸಹ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಣ, ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 cc ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 cm ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is the unit volume, that is 10 cm of volume above the solution phase. The gas molecules volume is there, and this is the piston. So now I am going to apply a pressure. I am going to apply pressure. Pressure na apply ಮಾಡಿ piston that is moving downwards. So downward agada nige. So ಏನಾಗುತ್ತೆ observe ಮಾಡಿ. So let us take a same container here. So here there is a gas molecules piston ಏನಾಗುತ್ತೆ move ಆಗುತ್ತೆ observe ಮಾಡಿ. So piston, so it is moving downwards. Again pressure apply ಮಾಡಿದೀನಿ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, there is a solution phase. Here there is a number of gas molecules. Here there is a number of gas molecules, and here volume will be decreases. ಇಲ್ಲಿ volume is 10 cc ಇದೆ, just for assumption 10 cc ಇದೆ unit volume. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, let us say 5 cc, that is 5 cm of volume ಆಗಿದೆ after applying the pressure. ಇಲ್ಲಿ already ಏನಿತ್ತು, number of gas molecules ಇತ್ತು. So now, so what happens when the applying pressure on the piston? So we know the piston ಏನಾಗಿದೆ, downward move ಆಗಿದೆ. So ಈಗ ನಿಮಗೆ gas phase ಇರತಕ್ಕಂತ number of gas molecules ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So we count ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ just assumption ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. So here let us say before applying the pressure there are 100 gas molecules are present in 10 cm of water. And 10 cm cube ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು gas molecules ಇದೆ, 100 gas molecules ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. That is 100 gas molecules in 10 cc, 10 cm cube. So after applying the pressure, number of molecules, gas molecules above the solution is again 100. But remember, volume करना है. So that is, there is 100 gas molecules and gas molecules in 5 cc of water. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ number of gas molecules ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, gas phase ಅಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 100 ಇದೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 10 cc ಇತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 5 cm ಕ್ಯೂಬ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಈಗ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ,
So here the number of gas molecules per unit volume by applying the pressure is goes on increases. That is number of gas molecules per unit volume increases by increasing the pressure. This is a very important. So per unit volume ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ? 10 cl³ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ? 5 cl³ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 5 cl³. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 550 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ 80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. 80 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 100 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ 10 cl³ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ 100 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲಿ 100, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 100 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್, ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ which are strike the surface of the solution and finally enter into the solution. And we'll observe ಮಾಡಿ. So by applying the pressure, what happens? Number of gas molecules per unit volume increases by applying the pressure. At the same time, the rate of gas molecules, the rate of gas particles or gas molecules to strike the surface of solution, to enter it. To strike the surface of the solution to enter it. Strike the surface of solution to enter it. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The rate of gas molecules to strike the surface of solution to enter it. That is also increases. And the speed, the gas molecules that strike the surface of the solution and finally they enter into the solution. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ more amount of the gas molecules are entering into the solution phase. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ more amount of gas is dissolved in the solution. So ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ just by applying the pressure. So as the pressure increases, piston moving downwards, and what happens? Number of gas molecules per unit volume increases. At the same time, the rate of the gas molecules to strike the surface and finally enter into the solution, that is also increases. Our rate ಏನಾಗುತ್ತೆ? Speed of the gas molecules also ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. And more amount of the gas molecules are entering into the solution. So we can say the more amount of gases or molecules are solubilized in the solvent. So totally, so final conclusion is so as the pressure increases, solubility of the gas also increases. That is the effect of pressure on the solubility. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು pressure, ಇನ್ನೊಂದು solubility. The quantitative relationship between pressure and the solubility, so that is given or explained by one of the law. That law is called as Henry's law. That Henry's law proposed to explain the or give the quantitative relationship between the pressure and the solubility of the gas. So that's about the concept of effect of pressure on the solubility of gas in liquid. So I will repeat once again. So what is the effect of temperature and pressure on the solubility of gas in liquid? 2 marks question. So very simple. So temperature increases, the solubility of the gas decreases, and as the pressure increases, solubility of the gas increases. That is the effect of temperature and pressure on the solubility of the gas in a liquid. Reasons are gottili, because solubility of the gas in liquid is exothermic. According to Lee Charles principle, we have to maintain low temperature. As when you apply the high temperature, definitely solubility will be decreases.
And one more thing, so as the pressure increases, salinity of the gas also increases. There is two reasons. One is by applying the pressure, number of gas molecules per unit volume increases, and the rate of gas molecules strike the surface of solution and when they enter into it, that rate also increases by applying the pressure. Hence, the pressure increases, solubility of the gas also increases. And one of the important law that was proposed by Henry that gives quantitative relationship, that gives a quantitative relationship between pressure of the gas, and solubility of gas. That law is called as Henry's law. It's very, very important for 2 mark. Sometimes 1 mark ಅಲ್ಲಿ state Henry's law ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 2 mark ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ state Henry's law, write is one application ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ write is mathematical form ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So Henry's law ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, it was proposed by Henry that gives a quantitative relationship between pressure of gas and solubility of gas. So in this the proposed that gives the quantitative relationship between pressure of gas and solubility of gas. Already we know that from the illustration. So solubility of gas is directly proportional to pressure of gas. ಅಂದ್ರೆ pressure ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ solubility of gas ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So while defining the Henry's law statement ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so here solubility is expressed in terms of mole fraction, that is X. So the commonly used form of Henry's law, you statement really ಎರಡು term ಕೊಡಬಹುದು. So that is what is Henry's law ಅಂದ್ರೆ solubility of the gas is directly proportional to pressure of the gas. That's common statement. But ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ so solubility one commonly used form of Henry's law define ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ solubility is considered or expressed in terms of mole fraction of the gas. ಅಂದ್ರೆ solubility of gas ಅನ್ನ in terms of mole fraction of gas ಅಂತ express ಮಾಡಬೇಕು. So based on that Henry's law, that is commonly used form of Henry's law statement, it's a very, very important for 1 mark or 2 mark, that is partial pressure of gas in vapor phase, directly proportional to mole fraction of the gas, directly proportional to mole fraction of the gas in the solution. This is a very, very important step in this law. So the statement is partial pressure of gas in vapor phase directly proportional to mole fraction of the gas in solution. So vapor phase ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಇದೆ mole fraction of gas ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂತೀರಾ. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, so let us take the solvent, say solvent water ಅಂತ ಅದೊಂದು solvent ತಗೊಳ್ಳಿ. So ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, gas ತಗೊಳ್ತೀನಿ. So this is the surface of the solvent. So ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, this is the gas molecules. So this phase is taken as a vapor phase, and this is gas molecules that is become a solution phase. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ solution phase ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು vapor phase ಇದೆ. ಈ vapor phase ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, partial pressure of gas in vapor phase, ಇಲ್ಲಿ pressure ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ gas molecules, so more amount of the gas enter into the solution, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ number of moles of the gas which are entering into the solution increases. Number of moles ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so you can say mole fraction is also increases. Mole fraction is nothing but mole fraction of component is equal to number of moles of component divided by total number of moles of all the components ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಅಲ್ಲಿಗೆ pressure ನ vapor phase ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು number of moles of the gas molecule entering into the solution increases. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, mole fraction ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, number of moles ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ mole fraction ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Mole fraction is nothing but solubility. So when this law define ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ mole fraction ಅನ್ನು ಏನು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ, solubility ಅನ್ನು Henry's law ಅಲ್ಲಿ expressed in terms of mole fraction ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So therefore, partial pressure of gas in vapor phase
Partial pressure of gas in vapor phase is directly proportional. ಅಂದ್ರೆ partial pressure ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ vapor phase ಅಲ್ಲಿ so ಏನಾಗುತ್ತೆ solubility ಅಥವಾ mole fraction of the gas in the solution increases. Mole fraction ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? Number of moles of gas ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. Number of moles gas ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ solubility ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. So that is the one of the statements given by Henry. So mathematically partial pressure of the gas, that is P, is directly proportional to mole fraction of the gas, that is X of gas. Partial pressure of the gas directly proportional to mole fraction of gas is proportionality removed by adding the constant, that P is equal to Kh into Xh. So this is the mathematical equation expression for Henry's law. And what is Kh? Kh is Henry's constant. Kh is a Henry constant. And what is the unit of this Kh? Kh unit ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ pretty easy ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. So that is Kh is equal to ಏನು ಬರಿಬಹುದು? Pressure of gas divided by mole fraction of gas. Mole fraction of gas is nothing but solubility. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Solubility is expressed in terms of mole fraction. So ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ pressure ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ? That is taken as bar, unit of pressure. And mole fraction unit ಇದೆಯಾ? That is no unit. So mole fraction is equal to number of moles divided by total number of moles, that is unitless. So what is the unit of Kh? That is bar. Bar is the unit of Kh. And remember, so for different gases, say example oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon, neon, so all the different gases same there. So all the different gases have the different Kh values. So this is very important competitive exams again. So for Kh value is different for different gases. Is different for different gases. And the Kh value, for example, oxygen togoli, Kh value one value irutte. Adhe ನೀವು carbon dioxide togoli, adhe Kh value different irutte. So Kh value is different for different gases. It suggested that and the artha ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ so nature of gas change ಆದರೆ Kh value ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ change ಆಗುತ್ತೆ. Nature of gas ಈಗ oxygen ಬದಲಿಗೆ nitrogen ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ Kh value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ change ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore Kh value is different for different gases. It suggests that so Kh value is function of nature of gas. Function of nature of gas. What is the meaning? So nature of gas ಅಂದ್ರೆ Kh value is a function of nature of gas ಅಂದ್ರೆ nature of gas change ಆಗುತ್ತೆ Kh value ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ change ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Nothing but different gases have the different Kh values. So ಅದೊಂದು important concept. And what is the relationship between Kh value and solubility of gas? So this is a very very important most repeated question in the competitive exams. So competitive exams ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so they will give us some gases. Let's say gas A, gas B, gas C ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So and also they will give the Kh value. So Kh value ಕೊಡ್ತಾರೆ. For example A ಗೆ ಒಂದು 32 ಕಿಲೋ ಬಾರ್ 32 ಬಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Kh ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So 32 ಬಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So B ಗೆ ಒಂದು 24 ಬಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. C ಗೆ Kh value ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು 45 ಬಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So they give the gas and respect to Kh values. So write the increasing order of solubility of those gases A, B, C. Or write the decreasing order of solubility of gases A, B, C. That is a very very important competitive exams. Kh value ನೀವು ಮಗ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ Kh values ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು gases solubility order ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ what is the relationship between Kh and the solubility of the gas? So ಈ equation ನ ಸ್ವಲ್ಪ observe ಮಾಡಿ. Kh and mole fraction. So mole fraction is nothing but that is solubility. That is expressed in terms of mole fraction. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? So solubility ಅಂತ ಅರ್ಥ. Kh ಮತ್ತೆ mole fraction ಏನಾಗಿದೆ? So as the mole fraction of gas, so Kh value increases, mole fraction of the gas decreases because they are inversely proportional to each other. And mole fraction of gas is nothing but solubility of gas. So this is a very very important relationship. So solubility of the gas and the Kh are inversely proportional to each other. ಈಗ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ Kh ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ Kh ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 32 ಬಾರ್ 24 ಬಾರ್ 45 ಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ 45 ಬಾರ್ Kh ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ C ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್.
ಸಾಲಿಡಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ next A and next one is B. Among these three gases, which is the most soluble gas? That is B. That can be predicted based on the KH value. By knowing the relationship, KH value is inversely proportional to mole fraction. Mole fraction is nothing but a solubility. So therefore, ಈ term ನಿಮಗೆ correct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, so you can easily answer that type of the question. So one more thing is, what is the relationship between KH and temperature? ಸೊ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಸಿ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಸೊ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೂ ಸಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೂ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ so we know that as the temperature increases solubility of the gas is decreases because solubility of the gas is exothermic. So ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ mole fraction of gas or solubility of gas ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಿರಬೇಕು that is increases. So ಈಗ observe ಮಾಡಿ as the KH value increases solubility of the gas decreases. But we know that as the solubility of gas decrease ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ definitely the temperature ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ effect of temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So effect of temperature ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ solubility of gas ಕಡಿಮೆ solubility of gas ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ KH value ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ KH and temperature are directly proportional. So on the given gas ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು given gas ತಗೊಳ್ಳಿ for example say oxygen. So oxygen ಗೆ 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ KH value ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ 293 ಅನ್ನ ನೀವು 300 ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ KH value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಗ್ಯಾಸ್ 100% KH value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ therefore KH and T Henry's constant and T are directly proportional. Nothing but as the temperature increases, Henry's constant of the given gas also increases. This is a very, very important concept, that is relationship between KH, mole fraction of the gas, nothing but solubility of gas, and temperature. ಇವೆರಡು ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವೆರಡು ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ KH ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಹ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ KH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ KH ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ತಗೋಬೇಕು ಸೊ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲಿಡಿಟಿ ರೇಂಜ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು ಆವಾಗ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಗೇನ್ ಸೊ KH ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ again we have to know about the relationship between KH and gas molecule solidity of gas molecule that is a very very important so that is Henry's law partial pressure of gas in vapor phase directly proportional to mole fraction of the gas in the solution and proportionality in ತಗೊಂಡಾಗ P is proportional to mole fraction of gas that P is equal to KH into X. This is the mathematical expression for Henry's law and based on this we can find out the KH unit Henry's constant unit ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ sometimes ಕಿಲೋ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ so again the KH value is different for different gases ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೂ ಒಂದೊಂದು KH value ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ so that you can suggest that KH value is a function of nature of gas ಅಂದ್ರೆ nature of gas change ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲಿ KH value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ and what is the relationship between KH and solubility of gas that is inversely proportional and what is the relationship between KH and temperature that is directly proportional so ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು graphical representation ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು so that graphical representation follows Strickland equation. So it is the mathematical expression or equation for Henry's law that is P is equal to KH into mole fraction of the gas. So just I'm going to take a simple graph. So that is in the y-axis I'm going to take the partial pressure of the gas and in the x-axis I am going to take the mole fraction of the gas. So that is P is equal to KH into X, that is Henry's law. This follows the equation Y is equal to mx plus C. So y-axis ಅಲ್ಲಿ that is partial pressure of gas ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ that is partial pressure of gas on y-axis and x-axis ಅಲ್ಲಿ just I am going to take the mole fraction of the gas. X is mole fraction that is taken in x-axis. So it intercept ಏನಾಗಿದೆ plus 0. Intercept is 0 but the slope m is equal to KH. Slope m is equal to KH that is Henry's constant. So if the positive iradinda slope is positive with the straight line but intercept 0 iradinda definitely the graph starts from the origin. You can intercept it idly. So therefore as the according to Henry's law we know that as the pressure of the gas increases
mole fraction of the gas also increases because they are directly proportional to each other according to Henry's law. Since the intercept is 0, the graph is starts from origin, and the positive slope, the slope m is equal to kh, that is Henry's constant. So this is the graphical representation. The graphical representation on study material ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ book ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The textbook ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ HCl gas ಗೆ partial pressure of HCl gas, mole fraction of HCl gas ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ graphical representation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So Henry's law ಅಥವಾ Henry's equation ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು graphical representation ಬರೆದಾಗ slope ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, slope is Henry's constant, intercept is 0. So that's about the Henry's law, the statement that quantitative relation that gives the quantitative relationship between partial pressure of gas and solidity of gas. Literally Henry's constant, solidity of the gas and temperature. You more correct relationship ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So based on that, number of CPR need questions already ಬಂದಿದೆ. So already ಒಂದು example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So after that, so that is another important concept, that is applications of Henry's law. So that will continue in the next class. Thank you.